Hello, Assalamu alaikum again, and welcome back to Liakat's program. So today we are going to talk about IELTS, and the module that I'm going to discuss now will be reading module. So here in the screen, you can see that it's written your preparation. So what do I mean by that? That is যে এখানে IELTS আমরা যখন শিখতে যাচ্ছি there are so many peoples who are at the beginners, মানে একদমই কিছুই জানেন না। IELTS এক্সামিনার আছেন, আবার অনেকে আছেন এক দুবারও দিয়েছেন। So how will you start your preparation? I have just pointed out some things so that it can also help you out. So let's see what it is. So the thing is that first one is to read many articles. Let's see why it says like that. A week or two prior to the exam, ensure that you read as many articles as you can. This will give a certain kind of experience and confidence for that matter. This is the most important tip here. You can't just wake up someday and go hit a reading task module without reading practice. Yes. So বুঝতেই পারছেন, রিডিং মানে এখন হুট করে আপনি যে পরীক্ষায় সরাসরি বসবেন, ইউ ক্যান ডু দ্যাট। সো আপনাকে কি করতে হবে, আবার শুধু আপনি হচ্ছে এক ধরনের প্যাসেজই হচ্ছে বা জিনিসপত্রই পড়ে যাচ্ছেন, দ্যাট ওয়ান অলসো ইউ নিড টু গিভ ভ্যারাইটিস অর শো ভেরিয়েশনস অন ইয়োর রিডিংস। ঠিক আছে, এই ভেরিয়েশনস অফ রিডিংস মানে কি, ধরেন কোনো ডিফারেন্ট স্টোরি বুকস, নভেলস, আর্টিকেলস, নিউজ পেপার্স, different sorts of things you need to read up so that you can know that আপনার different ways of reading skill গুলো বাড়বে. Then use keywords. Okay, keywords বলতে আমরা সবাই কম বেশ জানি, that is keywords গুলো বলতে বোঝায় যে মেইন ওয়ার্ডস গুলোকে বা একটা সেন্টেন্স কে বোঝার জন্য আপনি যে ওয়ার্ড গুলো দ্বারা আপনি সহজে বুঝতে পারবেন তাদেরকে বলা হয় keywords. So reading a text without identifying the keywords is a suicide mission. So don't try it. Ensure that you mark some of the keywords by scanning and skimming, as they will be helpful when time for answering questions come. এখন now in this keyword selection করতে বলছেন. Why? What? Scanning and skimming. What is it? What is scanning? What is skimming? আমি যদি একটা সহজ বাক্যে বলতে চাই যে scanning means just look through the general idea of the text, the general idea. প্যাসেজের একটা জেনারেল থিম বা আইডিয়াটা আপনার বোঝা যে কি বোঝাতে যাচ্ছে, that's called a scanning. And skimming is little bit more than scanning. That is আপনার carefully পড়াটাকে, মানে এখন কনটেক্সটের মিনিংটাকে পড়া, যে সেন্টেন্স বা প্যাসেজটা দ্বারা আপনার লাইনস গুলো দ্বারা কি বোঝাচ্ছে. So I can say that scanning is basically go for the idea, general idea of the text, and skimming is finding out the meaning of the text, so that when you solve the questions you can easily find out. যদি আমরা স্ক্যানিং এন্ড স্কিমিং এর দ্বারা যদি কিওয়ার্ডস গুলো দাগাই ফেলতে পারি তাহলে আমরা বুঝতে পারছি যে এই প্যাসেজের এই লাইনটা, বা আমরা গো থ্রু করলে we can easily know that what's going on here. Now title. এখন রিডিং এর মধ্যে টাইটেল কি আসে? টাইটেল, why is it important? Let's see. The title of the text that you are reading will tell you what the text is all about. First, read the title. It will give you an idea of the content of the text, so you will have an ample time comprehending, since you already have an idea of what you are reading. যে বলে না যে, যেমন আমরা ধরেন কচ্ছপ আর
হচ্ছে খরগোশের গল্পটা পড়লাম, প্রথমেই টাইটেল দেওয়া থাকলো কি টর্টয়েস অ্যান্ড হ্যাঁ, তারপর আপনার ধরেন এটাকে অন্যভাবে দিল যে স্লো অ্যান্ড স্টেডি উইন্স দ্য রেস। তার মানে আপনার টাইটেল ধরে কিছুটা বুঝতে পারছেন যে হয়তো বা এমন কিছু হয়েছে যে ধীর গতি হওয়া সম্পন্নেও অনেক সময় পেশেন্সের কারণে জিতে, মানে একটা ধারণা করা। বা হেয়ার বা টর্টয়েসের নাম দ্বারা বুঝতে পারছেন যে ভিতরে যে প্যাসেজটা থাকবে নিশ্চয়ই খরগোশ বা কচ্ছপ নিয়ে আপনার হয়ে থাকবে। সো টাইটেল ইজ উইল হেল্প ইউ আউট যে রিডিং ভিতরে কি প্যাসেজে কি থাকতে পারে তা নর্মালি একটা আইডিয়া নেওয়া। দেন টাইম ম্যানেজমেন্ট, দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট বিকজ আপনাদের আইএলস রিডিং টাস্কটা হচ্ছে 60 মিনিটস এর হয়ে থাকে and there will be 3 parts, 3 sections থাকে, 40 questions থাকে। সো অনেকে করেন কি যেহেতু 3টা সেকশন 60 মিনিট, so they divide like this and go for 20 minutes for each of it, but I won't say like that যে আপনাকে 20 minutes হচ্ছে ভাগ করে নেবেন, no, because if I go with the difficulties level, যেমন 1 2 3টা সেকশন, তো আপনার ডিফিকাল্টি লেভেলটা এভাবে যায়। সো 3 সেকশনটা যদি ডিফিকাল্ট হয় আর 1 সেকশন যদি ইজি হয়, এখন যদি আপনি এটাতেও 20 মিনিট লাগান এটাতেও 20 মিনিট লাগান তাহলে কি ফলাফল আপনার সেম আসবে? নো, বিকজ দিস পার্ট যেহেতু হার্ড হবে, দ্যাট মিনস ইউ নিড টু spend or give more time rather than this two part, which is relatively easy from part 3. So আমি বলবো instead of dividing into equal parts, divide into the way you can divide it into pieces like 15, 10 to 15 at the first, or 10 to 12 at the first, then go with break it into 15 minutes, তারপর বাকি সময়গুলো আপনি পার্ট 3 তে নিয়ে নিলেন। সো দ্যাট, আবার এটাও খেয়াল রাখতে হবে যে 60 মিনিটসে যখন আপনারা আনসার করছেন, এমন হয় না যে পার্ট 1 2 তে আমি কিছু কোয়েশ্চেন্স গুলো বাদ দিয়ে গেছি বা আমার রিভিশনের দরকার হচ্ছে, তার মানে কি আপনাকে সেটাও কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে যেন লাস্টে আপনার সেই রিভিশনের জন্য বা গো থ্রু করার জন্য একটা ধরেন 5 to 10 মিনিটস আপনার হাতে থাকে। এখন ভাবছেন আল্লাহ আমি তো ভয় দেখিয়ে দিচ্ছি, but the thing is whenever when you are going through a thorough practice, you will find it relative then, ঠিক আছে? So you need to do lots of practice for making its solution in 60 minutes for 40 questions. Okay, then check grammar. Yes. Be extra careful with the grammar at the beginning of the questions, more so the negatives, because they totally change the question. And if you are not careful enough, you may end up answering oppositely with all your gathered confidence. Every beginning of a sentence is very important. তার মানে গ্রামার্স আপনার শুধু আনসারে চেক করলেই হবে না, কোয়েশ্চেন্সেও চেক করা উচিত। কারণ হচ্ছে কখন আপনার নেগেটিভ দিয়েছে, কোয়েশ্চেন দিয়েছে, বা এর মধ্যে যে অ্যাডভার্বস গুলো দিয়েছে, অ্যাডজেক্টিভস গুলো দিয়েছে। ধরেন এখন আপনার বলল নট এনাফ, অথবা আপনার আপনার নটটা স্কিপ করে গেলেন, ইনাফ কথাটা রাখলেন। আবার ধরেন এখন বললো অল, সাম, ফিউ, মাচ। অল সাম ফিউ মাচ, অনেকের মধ্যে অল সাম ফিউ মাচ আমরা স্কিপ করে গেলাম, আমরা চলে গেলাম ডাইরেক্ট হচ্ছে নাউন্স গুলোতে, তাহলেও কিন্তু আপনার জিনিসগুলো ভুল হয়ে যাবে, সিঙ্গুলার প্লুরাল এগুলোতেও। সো বি কেয়ারফুল অ্যাবাউট দ্যাট। দেন ডু নট রিড দ্য হোল টেক্সট। আপনারা ভাবছেন কি বলে এটা, রিড দ্য হোল টেক্সট ছাড়া এখন আমি প্রশ্ন কিভাবে ভালোভাবে আনসার দিব? Okay, let's see what it says. Yes, you heard me right. Time is of essence here.
there will never be enough time to read through all the text. There are parts of the text that you will never find any question rising from, so no need to read from that. Just remember that your job is to look for the right answers, not reading everything. এখন ধরেন কিছু এখানে আপনার স্ট্র্যাটেজিস গুলো ফলো হয়, যে ডিফারেন্ট কোয়েশ্চেন প্যাটার্নসে আপনার ডিফারেন্ট স্ট্র্যাটেজিস মেনটেন হয়। যেমন ধরেন এখন আপনার, ধরেন আমি বললাম যে দ্য কোয়েশ্চেন টাইপ ইজ ফিলিং দ্য ব্ল্যাঙ্কস। সো ফিলিং দ্য ব্ল্যাঙ্কস এর আপনার আনসার্স গুলো কি হলো, ধরেন 1 এর আনসার আপনি পেলেন এই লাইন থেকে, 2 এর আনসার খোঁজার জন্য আপনি কি করলেন, আবার প্রথম থেকে পড়লেন, পরে দেখলেন যে এখানে নাই, আবার পরে গেলেন পরের থেকে। কিন্তু মজার বিষয় হচ্ছে যে এই যে আপনার 1 2 3 4 5 তারা কি করবে জানেন, উত্তরগুলো আপনার এখান থেকে যেহেতু 1 এর উত্তর, তার মানে এর পরের থেকে আপনি 2 3 4 5 পাবেন, এর আগে আর আপনি কোনো আনসার পাবেন না। তাহলে এখন আপনি সেই স্ট্র্যাটেজিটা জানেন না, এখন আপনি উপর থেকে জাস্ট পড়েই আসলেন, মানে যখনই 2 নাম্বার পড়ছেন আবার উপরে পড়লেন। আচ্ছা 2 নাম্বার আপনি ধরেন এই লাইন থেকে পেলেন, এখন 3 নাম্বারের কোয়েশ্চেন বের করতে যাচ্ছেন, আবার আপনারা কি করলেন, আবার উপর থেকে পড়েন, অযথা অযথা তখন। ঠিক আছে, আবার পুরোটা টেক্সটের সব জায়গায় কিন্তু আপনার আনসার্স পাবেন এরকম না। সো ইউ নিড টু বি ট্রিকি as well as also capable enough to read or find out the answers. Okay, next one is, if you can't find an answer of the correct question, leave it pending and proceed. Yes, definitely you need to do it. Because আপনি একটা কোয়েশ্চেন পারেন নাই, সেটাই নিয়ে ভাবতে ভাবতে 1 minute cross, 2 minute cross, 3 minute cross, and still you are not getting it, but still you are sticking on to that question. তখন কিন্তু আপনার এই কোয়েশ্চেনের পারার বলতে বলতে আপনার ওই দিক দিয়ে কিন্তু টাইম চলে যাচ্ছে। সো পারেন না, 1-2 বার ভাবেন, পারছেন না, লিভ ইট, মুভ ইনটু দ্য নেক্সট কোয়েশ্চেন, লিভ ইট ফর দ্য এন্ড অফ ইট। Then there are those questions that dictate the number of words. Yes, this is a very important point, which is that IELTS যখন করতে যাচ্ছেন, you need to carefully follow the instructions. কারণ ইনস্ট্রাকশনসে আপনার একটা স্পেসিফিক অ্যামাউন্ট অফ ওয়ার্ডস দিয়ে থাকে, বা বলে থাকে যে আপনাকে এক্স্যাক্টলি আনসারটা কিভাবে করতে হবে। কেন বলছি, যেমন in one question they will say give only one word or number, অনেক জায়গায় বলবে no more than 2 words or and a number, অনেক জায়গায় বলবে 3 to 4 words, অনেক জায়গায় বলবে শুধু অ্যালফাবেটস দিতে হবে। আর আপনি কি করলেন, অ্যালফাবেটস এর পাশাপাশি ওয়ার্ডটাও লিখে দিলেন, তখন আপনার আনসার হওয়া সত্ত্বেও তারা সুন্দর করে আপনাকে কেটে দিবে। ঠিক আছে, so make sure you are following the instructions. Then spelling mistakes will always count. Yes, spelling mistake korben apnar number kata, so make sure that you also know the vocabularies. There are those questions that you are required to complete the sentence. Make sure that you put all your attention on the meaning of the sentence, not just throwing any word to fit in. You need to do well in this exam, remember. হ্যাঁ, এখন বলছে ধরেন যে আপনার বললো, এখন আপনার সেন্টেন্সটা পড়ে আপনি ধরেন এইখানে আপনার অ্যাডজেক্টিভ দিলে আপনার সেন্টেন্সটা মিলে, মানে প্রপার একটা সেন্টেন্স হয়। আপনারা কি করলেন, দূর অ্যাডজেক্টিভ ম্যাজিটে, আমি এখন প্যাসেজে আনসার পাইছি নাউন দিয়া, নাউনটাই লিখে দেই, শেষ। এখন আপনার যে সেন্টেন্সটা কমপ্লিট, মানে একটা কমপ্লিট সেন্স হচ্ছে না, এটা আর খেয়াল করলেন না, আপনারা জাস্ট একটা ওয়ার্ড পিক আপ করে বসিয়ে দিলেন।
So make sure that you are not doing that one. Then there is something called intelligent guessing. At times, you will be given difficult words in the passage that you may have no clue at all. What should help you make a correct guess in the context in which the word has been used? Certainly, this difficult word will always be related to the topic of the given text. Okay. ইন্টেলিজেন্ট গেসিং কেন বলছেন? হ্যাঁ, আপনার প্যাসেজ থেকে আপনার সব ওয়ার্ডস জানবেন এরকম হবে না। ইভেন আপনি যদি বলেন যে আমি ক্যামব্রিজ, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রফেসর গুলোকে এনে দেখাবো পরীক্ষা দিয়ে, তারাও হয়তো এক দুইটা ওয়ার্ড স্কিপ করে যাবে। ইটস আ নর্মাল থিং যে আপনারা সব ওয়ার্ডস এর অর্থ জানবেন না। সো হোয়াট ইউ নিড টু ডু দেন, instead of being panic, you just go through the sentence, try to understand what the meaning is conveyed there, context এ কি পড়ছে, দরকার পড়লে আগে পরে একটু পড়ে আপনার টেক্সটটা বোঝার চেষ্টা করবেন। ইনস্টেড অফ, আর যেহেতু আপনার মাইনাস মার্কিং এ কোনো সিস্টেম নাই, দ্যাট মিনস ইউ ক্যান অলসো গো ফর দ্য আনসার্স হোয়াট এভার ইউ আর ট্রাইং টু গেস। হলেও তো হতে পারে, তাই না? ঝড়েও তো বক মরতে পারে। Okay. Okay, at times the unfortunate happens. Let's see what unfortunate it talks about. I'm talking of elapsed time and you haven't finished up. If you have multiple choice question left guess, there is always a 25% chance that you will get a correct answer in a question of A, B, C, and D multiple choice answer. যেহেতু চারটা কোয়েশ্চেন্স, এখন আপনার টাইম নাই, শেষ করতে হবে, সামটাইমস উই গো ফর দ্য গেসিং, আরে দিয়ে দেই। মানে একদম না দেওয়ার থেকে কিছু দিয়ে আসাও তো আপনার ভালো। Then the last thing is, it is very tragic to answer all the questions in the question paper and get caught up by time before transferring it to the answer sheet. It's very really tragic. আপনি কি করলেন, কোয়েশ্চেন্স এ আনসার সব লিখলেন, যেহেতু এক্সট্রা আপনার টাইম নাই, আপনার আনসারও আনসার শিটেও আনসারটা ট্রান্সফার করলেন না, দেন শেষ, ইউ আর ডান। সো আমি এটার বেস্ট সলিউশনটা বলবো কি জানেন, ইনস্টেড অফ রাইটিং ইনটু দ্য কোয়েশ্চেন, জাস্ট পুট ইট ইন দ্য আনসার শিট। যেহেতু পেন্সিল ইউজ করছেন, ইউ ক্যান রাব দ্য আনসার্স, তাই না? ভুল হলে সঠিক হলে ইউ ক্যান গো থ্রু ইট, বাট আপনি যেহেতু আনসার শিটে ট্রান্সফার করার আপনার এক্সট্রা টাইম দিচ্ছে না, সো গো ডাইরেক্টলি টু দ্য আনসার শিট। ঠিক আছে? So that's all about that you need to prepare like this.